Okay, good evening class. So ngayong gabi is pag-aaralan naman natin kung ano ba yung tinatawag na hyperbolas. Then ano yung mga parts ng hyperbolas. Then paano siya ginagraph. Okay, unahin muna natin pag-aralan o alamin ano ba yung parts of a hyperbola. So una yung tinatawag natin foci of the hyperbola. The hyperbola has two foci and their coordinates are focus 1 is positive C and comma 0. Then, meron din naman tayo sa kabila, will be negative C, comma 0 naman. So, dahil dalawa nga yung focus natin, tinatawag siyang foci. So, ito, importanteng ma-coordinate natin siya ng tama dun sa ating Cartesian plane. Okay, so ano ba yung tinatawag naman na center of hyperbola? So, sabi niya, the center of the hyperbola is the midpoint of the line joining the two foci is called the center of the hyperbola. So meron tayong dalawang focus. Ngayon, kung yung dalawang focus daw na yun, is kukunin natin yung pinakagitna niya. Ang tawag doon is the center of the hyperbola. Okay, so sino naman yung tinatawag nating major axis? The length of the major axis of the hyperbola is 2a units. So ngayon, kung sino yung positive number dun sa ating equation, yun po yung magiging value ng a. Pero dito, yung a is pwede nang maging mas mataas kay letter B o kaya naman mas maging mababa kay letter B dun sa ating makikitang equations. So ang tawag po dun is the major axis. So samantala, ang minor axis naman is the length of the minor axis of the hyperbola. It is 2b units. So ito naman yung pinaka minor axis natin sa 2b units naman po yung gagamitin natin. Okay, so next, vertices. The points where the hyperbola intersects our axis are called the vertices. The vertices of the hyperbola are a, 0, then comma, negative a, 0. So yun po yung magiging vertices ng ating hyperbola. Daan po muna natin yung definition sa yung kanyang magiging coordinates. So sino naman si latus rectum? Latus rectum of the hyperbola is a line drawn perpendicular to the transverse axis of the hyperbola. It is passing through the foci of the hyperbola. The length of the latus rectum of the hyperbola is 2b squared minus a. So kapag alam na natin yung mga parts ng ating hyperbolas, so madali na natin makukuha yung tinatawag natin latus rectum. So importante po yung latus rectum para makagawa po tayo ng parabola shape natin. So sino ba sinatawag natin transverse axis? The line passing through the foci of the two foci and the center of the hyperbola is called the transverse axis of the hyperbola. Okay, sulitin ko siya do yung line passing through the two foci. So kung saan yung major axis natin, so nandun yung transverse axis natin. Kumbaga sa ellipses. Pero it so happen kasi na medyo may pagkakaiba dito pagdating kay hyperbola. So sa pag-graph natin is makikita nyo kung anong ibig sabihin nun. Kasi nga po pwede nang mas malaki si A o pwede mas maliit na si A dun sa ating equations. So conjugate axis, the line passing through the center of the hyperbola and perpendicular to the transverse axis is called the conjugate axis of the hyperbola. So may kinalaman. Halos parehas din siya ng minor axis. Yun nga lang, transverse axis kung saan bumuka yung ating hyperbolas. Tapos kung saan naman yung perpendicular dun sa transverse axis, yun naman yung ating conjugate axis. So ito para makita natin yung iba pang terminologies ng hyperbolas, gamitin natin yung the butterfly. Kapag po ang opening natin ng ating hyperbola is going to the x-axis, so ang itsura po ng ating graph is para siyang paru-paro. Ang tawag sa kanya is the butterfly. Okay, so ano yung magiging equation? Para ganito yung magiging graph natin. So unahin natin yung equation of the form. So ito po yung itsura niya. X minus h raised to the power 2 over a squared, then minus y minus k squared over b squared is equals to 1. O simply as pwede rin x squared over a squared minus y squared over b squared or equals to 1. Kapag ang origin po natin ay nasa center o ang center po natin is nasa origin. Okay, so sino naman yung tinatawag natin center?
So ito naman po yung tinatawag natin center. Kumbaga siya yung pinaka-midpoint ng ating dalawang foci. Okay, next. So center natin is in the HK dito. So next, vertex. So yung vertex po siya yung pinagmumulan ng slope ng ating hyperbola. So mirror po yung hyperbola natin ha. Kung ano po yung itsura na makikita natin dito sa left coordinate ng ating Cartesian plane, ganun din dapat yung itsura sa right side. So next. Vertex. So yung mga vertex natin. Yan, meron din tayong tinatawag na core vertex. So yung distance po mula dun sa ating center, dun sa ating vertices, ayun po yung tinatawag nating A. Samantala, yung distance naman ng ating center dun sa ating co-vertex, yun naman po yung letter B natin. So may formula po tayong ginagamit doon as H, K plus or minus B. Kasi meron siyang up and meron siyang down. Same thing with the vertices. Meron din siyang left and right. Okay, so next. So ito pong ano na to, yung distance between the foci and the center will be our letter C. Transverse, ito yung axis. So horizontal, so transverse line is 2A. Tapos conjugate axis, ayan naman po yung kanyang tinutukoy. So vertical naman siya, perpendicular sa ating conjugate sa transverse axis. So dito, nakikita natin yung line draw na yan. Yung tinatawag natin, ayan, yung asymptotes natin. So yun yung foci, tapos yung ating equation ng asymptotes. Y is equals to positive minus B over A multiplied by X minus H plus K. So tandaan po natin yan. So ganito po yung itsura kapag ang ating hyperbola is butterfly positions or nandun sa X coordinate natin. So paano naman po kapag naka-Y? So sa pag nasa Y naman, ang tawag naman sa kanya is the hourglass. Kasi po ito yung dalawang hyperbolas natin. So ito po yung isa. So itsura siyang hourglass. Okay? So next, alamin natin yung equation ng hyperbolas kapag nandun naman sa y coordinate yung kanyang opening. So y minus k raised to the power of 2. So dito nauna si y. Siya naman yung magiging positive. Okay, a or squared minus x minus h raised to the power of 2, b squared is equals to 1. Ganun pa rin. So pinagpalit lang, si y naman yung nasa positive, si x naman yung nasa negative. So kapag si y yung positive, ang opening is upward and downward. Kapag si x yung nasa opening, sa positive, so left and right naman yung opening ng ating hyperbolas. So center will be HK. So vertices, yun pa rin yung formula naman. Tandaan lang po natin to, pa-copy na lang or screenshot. So next, ang ituturo ko naman is ano ba yung magiging paraan natin sa pag-solve kapag yung ating given problem is nasa general form. For example natin, positive 4x squared minus 9y squared minus 232x minus 18y plus 19 is equals to 0. So una natin gagawin is kailangan muna natin i-group the x terms and the y terms. So unahin natin si x. 4x squared, negative 32x, negative 9y squared, negative 18y plus 19 is equals to 0. So ganun po natin siya i-arrange. So mauuna siyempre yung higher degree na exponent. So ganun din kay y. So next, completing the square. So dito kailangan ko munang i-factor out si 4x squared minus 32x para makumpleto natin yung squared. So dahil doon, so ano ba yung tamang factor para makuha natin yon? Pwede kang sabihin na 4 times x squared minus 8x. Yan. So yan o. 4x squared minus 8x para kay 4x squared minus 32. Distributive property of multiplication over addition po. 4 times x squared will be 4x squared. 4 times negative 8x will be negative 32. Tapos ngayon,
mag-iisip daw tayo ng number na makakakumpleto sa kanya. Dito naman, pinactor lang din. 9 din, that's 1. Tapos yung 18, may ginawang 2. Okay, negative 9 times 1 is negative 9. Negative 9 na times na positive 2 is negative 18. Then copy lang natin yung positive 19. So next step is kunin na natin yung kukumpleto dun sa squared natin. So yung negative 8, kailangan kong i-divide sa positive 2. So negative 8 divide by 2 kasi lagi yun. Yun yung standard formula sa pagkuha ng completing term. Dinidivide po natin yung literal coefficient na merong degree of 1 sa 2. So negative 8 divided by 2 is negative 4. Then ini-squared natin yung product, yung quotient. So ulitin ko, negative 8 divided by 2 is 4 or negative 4 raised to the power of 2 is 16. So magiging kumpleto nun is x squared minus 8x plus 16. Samantala, dito naman, 2y divided by 2 will be 1 raised to the power of 2 will be 1. So magiging y squared plus 2y plus 1, yun na po yung kumpletong squared niya. Ngayon, kapag nakumpleto na po natin yung squared na yun, is kailangan natin siyang ibalik into the power of binomial. So kailangan natin siya ulit i-factor. Okay? So perfect naman? Perfect binomial. So x squared minus 8x plus 16. So yun yung nangyari. Nagdagdag tayo dito ng 16. So ang gagawin ko ngayon, yung numerical value niya, 4 times 16 is 64. So dadagdag din ako ng 64 sa kabila. Sabi nga kung ano yung ginawa natin sa left side ng equation, dapat ganun din yung gagawin natin sa right side ng equations. So next, positive 1 naman dito. Saka negative 9. Negative 9 multiply by positive 1 is negative 9. So hindi po natin transpose ha. Ang ginawa natin kung ano yung nakuha natin value nito is idinagdag din natin sa kabila para manatiling equal yung ating equations. Okay, so next, i-factor natin to. X squared minus 8x plus 16. Ano yung tinimes ko ng dalawang beses kung bakit nakuha ko tong sagot na to? So pwede kong sabihin na x minus 4 then x minus 4. Kasi Paul method, x minus 4 times x minus 4 will be x squared minus 8x plus 16. So dito naman, y squared plus 2y plus 1 will be y plus 1 times y plus 1. So ganun lang. Para makuha natin yung y squared plus 2y plus 1. So check natin yung next step. So yun nga, kinuha po yung ating perfect binomial. So yung x minus 4, tapos sa kabila naman yung y plus 1. So dito, malapit na natin makuha yung standard form. Di ba dapat ang standard form natin is equals to 1. So dito, dahil doon, is kailangan natin i-divide both left and right term sa positive 36. Okay. So yun. So both left and right side yan ha. So 4x minus 4 raised to the power of 2 divided by 36. Silang buong term ang i-divide sa 36. So dito naman sa kabila, negative 9y plus 1 raised to the power of 2 divided by 36. Yung sa kabilang 36, dinivide sa 36, kaya 1 na lang. So next step natin, kailangan natin i-lowest term yung mga fraction natin. Yung 4 over 36 will be 1 over 9. So mangyayari, x minus 4 raised to the power of 2 over 9, yun na po yung a squared natin, si 9. Samantala, sa dito naman is 9 over 36 is 1 over 4. So kung 1 over 4 siya, ang b squared natin is si 2. So paano natin ngayon yun makukuha? Yan. Y minus 4 squared minus y plus 1 squared. Yan. So yun na po yung ating magiging standard form. So next. Paano naman tayo mag-graph ng equation? So ganun din po. Hindi rin siya naka-standard form. So gagawin muna natin is standard form na natin itong dito na to. 4x squared minus 16y o 16y squared is equal to 64. Dito walang kasama si x. Walang kasama si y. So therefore, ang origin natin dito, ang center natin dito is sa origin. So next. So divide natin both side by 64. So 4 over 64 will be 1 over 16. Kasi nga 64 divided by 4 is 16. Dito naman 16 o negative 16 over 64 will be
1/4. Kasi nga ang 64 divided by 16 is 4. So 64 divided by 64 is 1. So nakuha na natin yung kanyang value. So ngayon, ano ba yung a squared natin dito? Ang a squared natin dito is yung 16. So para makuha natin yung value ng a, so square root lang natin yung 16. So ang square root ng 16 is 4. Samantala sa b naman, b squared is equals to 4. So para makuha natin yung value lang ng b, squared natin parehas. So b is equals to 2. So ngayon, importante yung nakuha nating value ni a sa value ni b para makuha natin yung rectangular, invisible rectangular shape natin mamaya. So the equation of the form a squared over x squared, yan is equals to 1. Yan yung pinaka-origin at center natin. Since a squared equals to 16 and b squared equals to 4, therefore, a is equals to 4 and b is equals to 2. So, unahin muna natin i-graph. So, step 1, graph the vertices and vertex muna. Since the transverse axis is the horizontal, the vertices lies on the x-axis. The coordinates are a, negative, positive, and comma 0. So, ano muna yung value ng a natin? Di ba 4? So, dapat nandito tayo sa x coordinate. Yan. So, yung positive 4 is yung negative 4. So, sabi sa formula kasi positive value of a and negative value of a. Yan po yung ilalagay natin. So, next po natin, use the value of a and b to draw the central invisible rectangle. Pero hindi pa natin na ilalagay si letter b. So, b is 2. So, dun naman tayo sa y coordinate naman. So, dun tayo maglalagay ng point. Hanggang 2 lang. So, dito yung 2, hindi ilalagay ko na lang. Hindi na point. Yan. Dito po. Yan. Tapos, nakalagay na natin yan. Then, draw the asymptotes. The equation of the asymptotes are y is equals to b over a. So, ang b natin is 2. Ang a natin is 4. So, pag nililiwaster natin yung 2 over 4, makukuha po natin yung 1/2. The asymptote contain the diagonal of the rectangle. So, yung 1/2 naman. So, yan po yung asymptote natin. Then, mag-drawing tayo ng ating hyperbola dito sa side na to. So, ito yung magiging parang itsura niya. So, okay. So, sketch the branch of the hyperbola through the vertex so that approach the asymptotes. Yan. So, ito na po yung naging itsura ng ating hyperbolas. Okay, so sa susunod, kukunin natin yung iba pang kailangan nating malaman. So, didiscuss na lang ni Sir yan sa susunod ng mga meeting. So, abangan niyo po yung part 2 ng ating hyperbolas. So, stop share and call na po natin. Maraming salamat.